Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Xenoblade Chronicles 3. Ich bin es am Superfix, wir sind hier schon wieder im Menü. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, die Kolonie 30 zu befreien, um unseren guten Waldi, haben uns ein bisschen in der Kolonie umgehört und hier erfahren, dass in Kolonie 9 ein großer Angriff auf diese durchgeführt werden soll. Wir sind jetzt zurückgekehrt, wurden aber hier von einem alten Freund namens Xeon hier überrascht, der uns hier angegriffen hat. Wir konnten uns hier zur Wehr setzen, doch eigentlich ist das natürlich nicht unser Ziel. Commander, please respond. What's wrong? Enemy attack! Agnian forces! Wonder what's going on. Commander? Yes. I'm thinking. Hey, what did you just say? Xeon's the commander now. Does that mean the old one... There was a change of command. Someone had to take the fall for the traitors. They even dropped our colony rank. We've been so pressed for food we had to venture out this far. All because... Wow. Crap. Go back. We'll take care of things here. I can't allow that. Just get going already. The Agnian battalion. They're using terrain to cover their approach, am I right? How do you know that? I'm well aware that you don't trust me, I'm just speaking aloud here. We'll intercept the enemy troops, engage them while they're still advancing. They won't get their hands on the colony. You retreat and shore up your defenses. What are you really after here? Why is it you're fighting? We're both in very different positions now. But that doesn't have to mean everything's changed between us. Oh, well done. A voice of reason. Come off it. Wait. Change of plans. We're bringing them back to the colony. What? Why? You're handing them into the consul. No. I'm integrating them into our force as the vanguard. We're fighting with them. Mwamba died because of them. We're up against a whole battalion. Hardly the time for us to be picky. It's also possible that Ouroboros have instigated this attack themselves. Ugh, you can't be serious. You know exactly how serious I am. Fire and sparks. Hold up. Let's do as he says. What? Why should we? Just play along. We'll be better able to help protect Colony 9 if we're part of the plan. Lands? If you say so. You have good friends. One day I'm gonna crack that thick bonce of yours and really see what makes you tick. I look forward to it. You lot head back and update Kite on the situation. I'll see to these ones. Meet me in command. As you say. You said not everything's changed between us. Your words no longer have merit. So let's judge where your allegiance lies by way of your actions. I understand. We won't let you down. Heißt, ich habe jetzt 2 Helden in meiner Party? Wahrscheinlich geht das nicht, oder? Okay, aber ich kann mich jetzt, na okay, man kann sich nur für einen Helden schreiben. Warte, welches Level? 29, okay. Na, der passt hier an unser Level an, denke ich jetzt zumindest. Hoffe ich jetzt zumindest. Hey, Reisepunkt ist gesperrt, wir sind schon wieder... Oh. Ich kenne den Weg, ich bin ja die ersten 5 Stunden blau in der Gegend rumgelaufen. Level 30er Gegner. Ah, das wird ja alle cool. Oh mein Gott, die sind Level 30. Was? Die sind Level 30? Es war definitiv gut, dass wir unser Level abgemacht haben. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt hier das Standardlevel für die Viecher. Und das ist nicht unbedingt gut. Vielen Dank, dass du mir da geholfen hast. Wir sind ein richtig gutes Team. Also das mit Mamba, erstens, mit Mamba akzeptiere ich immer noch nicht, weil wenn jemand die ganze Zeit sagt, oh, es ist so schön und ich werde auch nicht sterben und alles ist gut und bald werde ich endlich meine Heimkehr haben, dann ist es klar, dass er irgendwann stirbt. Und auf der anderen Seite, wir konnten nichts dafür. Das war vielleicht war es auch der Konsul von Kolonie 9, wissen wir ja nicht. Ah, trautes Heimglück allein. Ich bin gespannt, was die anderen Leute dazu sagen. Und nochmal bin ich jetzt gespannt, was die Gegner jetzt für ein Level haben. Ich hoffe, ein sehr niedriges. Ach, das war unser erstes Mal, wo wir uns in einen Kampf einmischen konnten. Lang ist her. Inzwischen spielen wir ja schon 10, 12 Stunden.
Also, noch ungefähr das 10-fache und dann sind wir durch. Irgendjemand, der schafft es schon. What How's will the the new day supervisor bring? going, Mr. Commander, sir? 5 by 5? Yes, thank you. Now zip your mouth and let's move. Seht ihr, wie niedrig die Flammenuhr ist? Ist auch nur noch zu einem Viertel gefüllt. Was, ja, natürlich auch wegen unseren Taten wahrscheinlich so ist. So. Hallo? Ah, ich will gerne wissen, wie die uns alle hassen. Das lesen wir uns gar nicht durch. Denn am Ende werden wir eh die Flammenuhr zerstören. I'm impressed. You didn't run away this time. I'll explain what comes next. The rest of you are dismissed. Stay cool, Kite. I'm always cool. Tell us about Agnes's movements. Right now, they're assembling their forces on Everblight Plain. They've stopped concealing themselves, which feels like cause for concern enough. They're confident they have the numbers for a full assault then. Or perhaps it's a feint. Or they're just a bunch of dolts who like pretending they have a plan. I'm not in the mood for jokes right now. Hey, we need a little levity sometimes. With enough food, we can draw this out. Give the word and we can even launch a raid. I told you that's not going to happen. It would cost us too many lives. What then? Our troops are hungry, anxious, and quite frankly, more pissed off by the hour. You leave things like this, and we're going to fall apart by ourselves. We could just remove their reason for fighting you. What? In plain language, please. If we smashed your flame clock, it would alter the equation. If you smashed it, What? Well, now I know you're all jokers. Kite, biggest joker of all. This why Kite always runner-up in life. No one can take serious with hopeless second-best attitude. Shut it, Riku. You really know how to hit a man when he's down, don't you? Why are you back here, anyhow? How'd you worm your way back into Xion's favor? Meh. No worming performed. We don't need you here. I've had enough of seeing my friends die, betray me. I can't deal with this dirt anymore. We feel just the same. Which is why we want to do as much as we possibly can to help. That's why we came back. Yeah, you're not fooling anybody. you need not believe them. But they will prove to be an asset. Huh. So that's it. You're siding with them in the end. You choose Noah over your own lieutenant. Again. That's not what I'm saying. Don't you realize how hard I'm trying here? Ugh! Spark this! Sorry. I didn't mean to complicate matters. On the contrary, was this not your intent? I would have thought you'd be gloating by now. We can gloat if it makes you feel better. But you can't just judge someone in the heat of the moment. Whatever you might think, suspicion will be cast upon you. That is all I can say. Suspicious or not, isn't it about time you tell us this plan of yours? You said we'd prove to be an asset. I'll continue. Though we have a geographical advantage, our provisions and numbers are limited. That's what the enemy will be banking on. And that's where you come in, as the vanguard. Our sudden appearance will put a spanner in their works, and that'll give you the edge you need, right? Seeing Keves and Agnes bods fighting together and tearing up their front line's gonna throw them off their game for sure. So we've got to fight independently then? Better than being on a leash, I suppose. You seem to misunderstand. I'm not cutting you loose. You are still being regarded as traitors. Keep in mind that I shall be supervising your every action personally. Sir, yes sir, Commander, sir. Do you have to? Let it go, guys. I'll send details of the operation to your iris. The plan will commence at once. We're on it. Also, an die Front, meine werten Herren, Damen
Und Typen, die uns alle hier umbringen wollen. Time to eat then, no? Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, weil dann holen wir uns hier gleich das Essen. Für das muss Zeit sein. Also ganz herzhaft, du hast es nicht gesagt, dass wir nicht gestärkt hier reingehen können. It klapp. Mama. Delicious. So, Rico schmeckt. Rico taugt mir so was. Ich sag ja, der einfach, haben wir immer so ernsthaft schaut. Komplett ungewohnt von allen anderen Opfern, die wir jemals gesehen haben. Ach, liebe Leute, Kolonie 9 Unterkünfte. Ach, so schön, wieder endlich daheim zu sein. Ich weiß zwar nicht, ob die anderen das so sehen, aber hey, was soll man tun? Also, wir gehen jetzt dorthin, wo damals unser Kampf begonnen hat. Die Soldaten halt, da vorne wartet ein Hase auf uns. Wir müssen ihn bekämpfen. Es wird der Kampf unseres Lebens sein. Kämpft, meine Freunde. Der Hase wird fallen und der Hase weicht auf all ihren Schüssen. So, da wieder durch. Dankeschön. Genau, lass wieder die Verräter voran. Ich finde es aber auch nett, dass der Kommandant... Also ich meine, klar, es macht gameplay-technisch Sinn, dass er hier dabei ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich seltsam, dass der Kommandant mitten an die Front geht, weil was ist, wenn er stirbt? Und ich bin übrigens sicher, sein Adjutant, der verrät uns jetzt. Blob. Der hat auch... Schau dir mal, wie viel Leben der hat. Ich weiß gar nicht... Oh, irgendeine Tankrolle hat er. Das ist gut. Tanks sind immer gut. We'll be arriving presently. Uni? You okay? Just feeling wistful. This is where we went looking for fortune clovers, isn't it? Oh yeah! You really made a big deal out of that. Did not. Just wanted to wish upon one. All the others laughed in my face. Said I'd never find one here. Everyone but you guys and Xeon. You must remember, you're not the kind of guy who makes fun of people when they're trying their hardest. You help people in need. Listen, I know you've been through all sorts of crap, but you don't know the whole story. Oh, I'm sure. There is no such thing as a traitor who rebels without cause. Be it Kevis or Agnes. You've sent many of my comrades off. No. Time and time again, you saved the dead. Helped survivors. Even me. I know you do not make light of people's lives. So you understand? I do. But I can never be the friend to you that I once was. You don't give a setry, do you? I wasn't talking to you, Lance. Excuse me? Maybe we can't go back to the old days. But we can build something new. Leave your platitudes for after. The battlefield awaits. Don't worry. We'll win. No one's dying on our watch. Never again. Time to move. Stay sharp. Eine schöne Szene. Also ich bin echt sehr positiv überrascht. Also diese Kolonie-Szenen, die werden wir auf jeden Fall immer in der Hauptstory machen. Weil, wenn die alle so interessant werden. Wir haben ja bis jetzt hier nur die eine Seite der Medaille hier gesehen. Und ja, es wird natürlich dann noch interessant werden, wenn wir dann den Leuten hier von unserer guten Mio und so gehen. Weil das wird auch sicher nicht weniger dramatisch werden. Und ich überlege gerade, aber Sion ist nicht der Typ, mit dem sie sich als Kinder immer gestritten haben. Nee, ich glaube nicht. Okay, liebe Leute, dort sind die Feinde. Let's go, oder? There's a lot of them. This will be a battle of attrition. We can use the terrain for defensive advantage. First, we need to hurt their morale. Before that, we need to talk. I'll remain here and fight for as long as I stand. That's also part of the plan. It will be a grueling fight. I won't have time to be looking out for possible deserters. Hold on. Are you telling us to find a chance to escape? I never said that. But this battle should be of little importance to you. Spark's sake, Xeon. Just how rotten do you think we are? I see where you're coming from.
But we're fighting on our own terms. We'll be seeing this through. We owe a debt to Colony 9. Maybe it wasn't for very long, but it gave us somewhere to belong. But not anymore. Just shut it, you! How hard is it for you to accept someone just wants to do a good deed? Eh? Get a clue! Lance! How often does he need telling not to abandon himself to his feelings? Have you given in? Still, might as well strike while the iron's hot. Die Armada erledige ich doch im Alleingang, Mann. Ich sehe das übrigens anders, Mann. Er hat es zwar jetzt so assi gesagt, aber in Wahrheit, liebe Leute, gibt er uns hier die Chance, dass wir hier ja, würdig sind für das, was wir hier machen. 15 Typen, okay, das kann eine Weile dauern. Nämlich, er sagt im Endeffekt, hey, ich kann nicht mich um euch zu konzentrieren und ich habe jetzt sicher keine Zeit zu schauen, dass mir jemand den Rücken sticht. Deswegen vertraue ich euch, dass ihr das nicht machen werdet. Ich interpretiere mir das zumindest so, Mann, liebe Leute. Ob stimmt, das ist natürlich wieder was ganz anderes. So. Weiter geht's. Kommt's alle her, Mann. Ich sehe irgendwie keine Gegner, Mann. Aber ist mir wurscht, Mann. Also ich sehe so viele Gegner, aber irgendwie haut mein Charakter da drauf. So. Müssen wir uns hier mal ein bisschen konzentrieren, Mann. Bei so vielen Gegnern ist es echt ein bisschen schwer, den Überblick zu behalten. Aber das Schöne ist, da wir inzwischen so viele Teammitglieder sind, irgendjemand haut immer einen K.O., Mann. So, der nächste, das war ich. So, warte mal, ich will mich um den kümmern. Ich kümmere mich immer um den Nachhut. Zack! Inzwischen noch ein bisschen Ouroboros Power. More enemies. More enemies to the mix. Ich muss unbedingt noch die Fähigkeit und mein Schwert der Ewigkeit anpassen. Weil das cool ist. Come on, Mann, wo seid ihr? Nächster Ouroboros. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, in Ouroboros zu gehen für diese kleinen Viecher, aber ich finde, wir müssen ihnen ein bisschen Angst machen, oder? What the spark are Ouroboros doing here? I did not sign up for this! Want us to run him down? We aren't here to kill each other. Pull back now, and we won't pursue you. I'll bet you won't, because you'll be dead. Levnesses. Always keep your ace in reserve. That's how the game's played. Don't falter. We have Kite and the others holding the fort. Yeah, and we'll hold the line here. Whatever. Kein will uns betrügen, liebe Leute. So, ich würde mich ehrlich gesagt ganz gerne um den Großen hier kümmern. Zack. Zack. Ey, wir haben so viele Tanks. Wir haben 3 Tanks halt einfach. Das ist schon mega nice. Bitte erstmal um den Roboter kümmern. Den Laser, den er da gerade abgefeuert hat, da kann ich verzichten, dass wir den nochmal abbekommen. Und down ist der Kleine. So, ich hatte jetzt Angst, dass da jetzt irgendwie einer von 10 steht, weil dann hätte ich gewusst, dass die ganzen Roboter, die da noch sind, auf uns warten. Aber ey, die schauen, die prüfen die Lage und überlegen sich, ob sie wirklich helfen sollen. Guter Samariter ist es. Ja, gleich hat sich's ausgesamaritert. Oh, Leute, ich bin da mega schwach, Mann. Hä? War da nicht irgendwie... Ich dachte, da war jetzt ein Special-Gegner dabei. Scheinbar nicht. Übrigens, Kite betrügt uns. Ich prophezei es euch schon mal. I'm done. Squad leader's been hit! Pull back! Why aren't you following them? I told you. I don't want needless slaughter. You're soft.
Rookie Commander. Let me tell you something. You don't win wars while keeping your hands clean. You're gonna learn that. The hard way. You'll see. I guess we will. Don't let it get to you. I wouldn't normally, but in this instance, I'm afraid he struck a chord. I believe I said something similar to you in the past. We were sparring with training swords. You won in the end. I did, because you always held back. That's not true. You hated the very idea of fighting. That's how it seemed to me. And back then, I thought you'd never survive with that lofty ideal. That was brilliant. If we don't stand for something greater, strife and conflict will grow ever fiercer. We would end up fighting not for the flame clock, but for our own bloodlust. That is who we are. It was never going to be easy. Yeah. I'm still trying to figure out what's right myself. But there's something I want to change. And to do that, I have to change myself. Kite and the others pulled through okay. It seems we've averted disaster. Not quite. There's still unfinished business. Xeon, I want you to understand the things we've seen. The truth about the flame clocks. Just let us explain. After that, we'll let you have the final say. As you wish. It also saves us an awkward silence on the way back. But don't get your hopes up. That's fine. Thank you. I'll round up everyone in the square. But first, to Kolonie 9. Da kann ich mir jetzt aber schon zurückwarpen. Ich habe jetzt keinen Bock da zu latschen. Wahrscheinlich nicht. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Die sagt er gesperrt, die sagt er gesperrt. Ja. Die 3 Meter kann ich mir jemand warpen, liebe Leute. Das macht schon mal einiges weg. Naja, ist halt so. Und übrigens, apropos betretenes Schweigen. Hä? Wo sind meine großen Dialoge? Wo ist das emotionale, die emotionale Szene, wo man sagt, oh Noah, wie konnte ich je was an dir zweifeln? Ne? Okay, dann nicht. Ne, die werden wir schon irgendwie, werden wir den schon breitschlagen, liebe Leute. Und dann haben wir die nächste Flammenwurzel zerstört, was ganz cool ist, weil würde dann bedeuten, es würde mich aber sehr interessieren, weil dann haben wir ja wahrscheinlich schon Stufe 4 oder Stufe 5 hier, Warnung, und wir haben ja bis jetzt noch keine Konsequenz dafür gespürt. Das heißt ja eigentlich, dass dann schwere Gegner in der Gegend rumlaufen und mehr Patrouillen, aber ich habe da bis jetzt ehrlich gesagt noch nie welche gesehen. Nicht, dass es mich stört. Das Kleinviech, das macht eh nur Mist. Also, da sehen wir unser altes, schöne Heimat, den guten Ding. Und jetzt haben wir hier schon ein... Callum being watched. He must be very weary of me. Das war der beste Dialog, den wir bis jetzt hatten, Mann. War auch schon der beste Dialog, den wir immer hatten, Mann. Ich möchte diese Ohren einfach berühren. Sie sehen so schön aus. Er kommt immer näher. Er will was von mir. Er will mich angreifen. Sehr gut. So, dann, liebe Leute. Also, meine alten Feinde, Freunde, Freunde sagt man doch da dazu. Ich habe übrigens den Eingang. Hä? Finde ich gerade den Eingang nicht? Auf blöd. Da ist doch eigentlich so ein Gate, wo man runter kann. Genau, warum ist der Einstieg verschlossen? Dann ist wieder durch, wenn alles abgesucht ist. Und wie in Sinn Gottes Namen soll ich dann da durch? Ach so. Ah, okay. Das erste Mal nämlich, als ich hier war, da bin ich nämlich auch hier rumgelaufen und da war hier Zaun und da konnte ich nicht durchgehen. Der ist aber jetzt glücklicherweise weg. Und ich bin mir sicher, das hat irgendwas mit Kai zu tun, Mann. Der hat irgendwas auf jeden Fall mit Kai zu tun, der nicht will, dass wir zurückkommen.
heroes return. Good work, Xeon. Where have you been? Just watching from the sidelines. And I must say, it was quite a spectacle. In what way? Beg pardon. I forget. You drones have no aesthetic sense. Your droll skirmish was one thing. It almost put me to sleep. But this here... Well, I'd say the colony is due a promotion. I recall no droll skirmish. The one where these maggots surfaced. Loads of little worms plotting together with Agnes, then deserting their duty like the cowards they are. Truly disgusting. A disgrace to the colony. And that goes for the ones who croaked for nothing, too. Even calling that droll is a disservice to the work. Croaked for nothing? I know you see us as enemies, but this... It's our friends you're talking about. Even Wamba. Back then... How dare you! Silence, maggots! You must still be tired from fighting. Rejoice then! You will give me great pleasure as I crush you. What do you think you're doing? The words of an idle man who orders others around. Or the words of rebels who risk their lives for us. Which do you think is worth more? Silence! This is insubordination. Stupid maggot! Where did he... Don't you realize? The maggot that feasts on our dead. That would be you. Madness! You seek death then, Xeon? We want to live. That is why we fight. Prepare yourself! Console B! Why, you... He's good for nothing, imbecile! All defectors must be eradicated! Xeon! Yes. Let's go! Möbius, Ladies and Gentlemen. Doch bevor wir diesen Herrn bekämpfen, einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann gegen die Konsole B. Bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.